উভতি আহিছোঁ অইলৰ চেয়াৰমেন শ্ৰী ৰথৰ লগত কথাখিনি পাতি আছিলোঁ। আকৌ আমি আহিছিলে অসমৰ কথালৈকে। অইল ছেক্টৰটো এনেকুৱা এটা বস্তু য'ত আপুনি অসমৰ একদম সমাজৰ লগত কাম কৰি থাকিব লাগে। একেবাৰে আপুনি গোটেই ফুটপ্ৰিণ্ট চিৰিয়াটো চাবলৈ গোটেই উজনি অসমখনেই হৈছে, এতিয়াতো উত্তৰ পাৰো লাহে লাহে যাবলৈ হৈছেগৈ। তেনে অৱস্থাত দিনে ৰাতিয়ে সেইবিলাক অঞ্চলত মই হিষ্টৰিকেলি দেখিছোঁ, বহুত দেখি আহিছোঁ। একেবাৰে অপাৰেশ্যন বজৰঙৰ দিনৰ পৰা আজি 30 বছৰ এইবিলাকতে ঘূৰি ফুৰিছোঁ। কমিউনিটিটোৰ লগত অইল ইণ্ডিয়াই এটা যিটো এটা থাকে ৰিলেশ্যনশ্বিপ, এটা মৰমো থাকে, খঙো থাকে। হাউ ডু ইউ হেণ্ডেল দেট কমিউনিটি ৰেছপনচিবিলিটি কওঁ বা ইণ্টাৰেকশ্যনটো বুলি কওঁ? মানে আনৰ ক্ষেত্ৰত এনআৰএলৰ ক্ষেত্ৰত এটা সুবিধা আছে, ধৰক তেওঁলোকে কনফাইন টু এ পাৰ্টিকুলাৰ বাউণ্ডেৰী। অইলতো আপুনি সদায় য'তে ত'তে কৰিব লাগিব, এক্সপ্ল'ৰ কৰিব লাগিব, আৰম্ভণি গাঁৱে ভূঞে যাব লাগিব, সদায় আছে কাহিনীটো। সেই কথাটো কেনেকৈ চম্ভালিছে? See, we acknowledge that the operation that any E&P company would do, exploration and production company, is distinctly different than any boundary-driven projects. So, the interface that Oil India would have with the local populace will be totally different than, let's say, Numaligarh refinery. So, if you acknowledge that, then you must acknowledge that the local community engagement is a need. It is a requirement. Because we have about roughly 2,000 plus wells all over the area of operation in about, say, 3,000 to 4,000 square kilometer of area. And we do operations in those wellheads on a continuous basis. And as we speak, we produce from about 500 wells, and some wells are maintained as sort-in, some wells are sequel, which we convert them into production. Why I am saying this is that there is always a kind of a movement and operation in those areas where we find hydrocarbon and where there are prospects, and we will go and do exploration. And these explorations normally would happen either seismic campaign, drilling campaign, and workover campaign. And we are, as a sensible corporate citizen, and I am personally also very much convinced about it, कि लोगों के साथ हमें मिलके ये काम करना है. We need cooperation of the local communities, and we need to have a very positive traction with the local communities, because our nature of operation is such that we need to go to those places physically to carry out the activity. And once there is an activity done and we are successful, then we have to have field installations to bring the crude oil or natural gas to a central place. So with this kind of narrative, Oil India continues to be, and I take pride in that, and I'm convinced about it, and we are happy about it, that we must continue to do the good local community engagement that we are doing so long, which in terms of skill development, in terms of self-help group engagement, in terms of creating an educational ecosystem, in terms of creating a alternative employment opportunity, through not only our corporate social responsibility, but also something we are convinced about it. So we also support the local sports activities, and in addition to that, we strongly believe that we must continue this activity, and for which I must say that the oil hospital that we have in Duliajan is having a footfall of about 1,200 patients per day. It's quite a big number. Quite a big number, and we cater to the local populace there. And in addition to this, we also do a lot of medical health camps. কেতিয়াবা মই নিজে ধৰক মোৰ নিচিনা বহুতেই যে আমি নন ষ্টেক হোল্ডাৰ বুলি কওঁ, অইলৰ লগত আমি ধৰক দূৰৰ পৰা দেখোঁ, কেতিয়াবা এনেকুৱা লাগে আপোনালোকক যেন বেছিকৈ মিল্কিং কাউ হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিছে। Am I too harsh on this, right? I would prefer not to look at that way. I would say that it is our responsibility to have a positive traction with the local people. And when I say local populace, the bottom of the pyramid. When I say local populace, is those villages which is getting affected by virtue of our operation. But I would, through this medium of yours, I would request to the local populace of our operational area that
we need their cooperation because our mandate is to do exploration and production, which is ultimately creating a good economic landscape, not only for the state of Assam, for every village of Assam, for every block level, for every individual in Assam. একেবাৰে শেহতীয়াভাৱে মই এটা দেখিছোঁ প্ৰতিবাদ মই একজেক্টলি বৰ ডিফটোত সোমোৱা নাই আপোনাৰ দাবীটো মই জেনুইনলি ভালকৈ চোৱা নাই তথাপি মই আপোনাক সুবিধা পাই কুৱেশ্যনটো সুধিছোঁ যে এই যে সৰু সৰু এছেট চাৰিওফালে থাকে গাঁৱে ভূঞে প্ৰটেক্ট কৰিবলৈকে আপোনালোকে এটা মাজত এটা VDP টাইপ বস্তু এটা ব্যৱহাৰ কৰে বোধ কৰোঁ ভিলেজ ডিফেন্স ফ'ৰ্চৰ নিচিনা বস্তু তাৰ ৰেমুনাৰেশ্যনটো খুব কম বুলি মই এটা আন্দোলন দেখিবলৈ পাইছোঁ আপুনি কি বিশেষ ক'ব পাৰিবনে কিবা See, we need to protect these assets. Yes, সেইটোতো কোনো ডাউট নাই So, and these wellheads are located in very remote areas. So we have our multiple strategy to kind of have a surveillance of it. So हम लोग क्या करते हैं गांव वालों से भी बात करते हैं हमारी खुद की सिक्योरिटी फोर्स भी जाके लोगों को समझाते हैं और मैं आपके माध्यम से लोगों को कहना चाहूँगा कि ये जो मिसक्रिएंट्स होते हैं उनको समझ में नहीं आता है कि अगर हम उस वेलहेड को डिस्ट्रॉय करते हैं तो हम खुद के लिए भी एक रिस्क फैक्टर बन जाते हैं बहुत ज़्यादा तो इसलिए हम लोगों ने क्या किया रिसेंटली एक कैंपेन शुरू किया है जिसमें हम लोगों को बताते हैं गांव में जाके लोगों को बताते हैं कि आप भी इसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी लीजिए और ये जो सपोर्ट सिस्टम्स है जैसे कि VDP है हम लोग इसको लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू ही करते हैं तो अगर लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू हमारे पास उस तरह से कोई प्रपोजल आएगा तो हम देखेंगे उसको करेंगे দ্যাট মিনছ আপোনালোকে যিখিনি ধৰক মাননি অনৰেৰিয়াম দিয়ে সেইটো চৰকাৰৰ যিটো নিয়ম সেইমতে দিয়ে তাত আপুনি নিজে একো নকৰে চ' সেই প্ৰতিবাদটো চৰকাৰে যদি মানে বদলাব বিচাৰে তো আপোনালোকৰ ক'বলগীয়া বৰকৈ নাই কাৰণ বহুত টকাৰ কথাও চাগে নহয় এইটো এবছলুটলি ৱাই নট আহোঁ কুৱেশ্যন অফ এনভাইৰমেণ্টেল ৰেছপনচিবিলিটি বাঘজানৰ এটা ডাঙৰ ভাল অতীত নহয় কপাল ভাল যে দেখি চাই যেতিয়া গ'লে দেখি পাওঁ যে বাঘজানে সেই ৰিকভাৰটো কৰিলে বহুতখিনি সময়ত নিজেই কৰিলে নেচাৰেও কৰিলে এজ এ কোম্পানী সেই সিকিউৰিটি এনভাইৰনমেণ্ট ৰেছপনচিবিলিটিৰ ক্ষেত্ৰত আৰু কি কি মেজাৰ্ছ লৈছে এতিয়া See, I must tell you, Baghjan is a learning curve. And हम लोग जितना और डीपर एक्सप्लोरेशन करेंगे we are more prepared to handle more such incidents. That's number one. Number two, post Baghjan, we have created something called a crisis management team within Oil India Limited. We have got our collaborations with international experts to tackle such scenarios. अगर ये कभी हुआ तो अभी तो हम कोशिश करेंगे कि ये कभी ना हो क्योंकि उस वक्त क्या हुआ था कि एक तो कोविड चल रहा था खूब बारिश हो रहा था and the arterial road network to move the equipments was also a huge constraint. बहुत समय लगी गुस्से तो इसलिए बहुत समय लगा था तो हमने क्या किया एक तो क्राइसिस मैनेजमेंट टीम बना दिया अभी हम लोग एक स्टडी कर रहे हैं एक इमरजेंसी रिस्पांस सेंटर अभी दुलियाजान में क्रिएट करेंगे which will involve about another 500 crore investment and through that ERC we will not only cater to Oil India's facilities will also cater to all the other hydrocarbon or non-hydrocarbon industrial hazards. This apart, we have already created a narrative called Kabach, जो कि हम लोगों ने अपनी इंटरनल असेसमेंट के लिए एक इनिशिएटिव लिया है जिसका नाम है कबच कबच के तहत हम लोग अपने आप को और हमने एक इंस्टीट्यूशनलाइजेशन किया हुआ है कि एवरी इंडिविजुअल ऑयल इंडियन इज एन HSE ambassador and we have developed a principle called stop the work if you see any violation of HSE. This apart, we are now institutionalized aggressive training not only for the purpose of crisis management but also for the purpose of sensitization of every oil Indian and also the contractors workforce to be a safety ambassador. Okay. And more importantly, this has been part of our everyday discussion even if it is for fortnightly review meeting, monthly review meeting, including at the highest level. I have to cut you short because I am running out of time. মোৰ শেষ কুৱেশ্যনটো হ'ল অলপতে মই পেপাৰত পঢ়িব পালোঁ যে আপোনালোকে NBCC নেশ্যনেল বিল্ডিং কনষ্ট্ৰাকশ্যন কোম্পানীৰ লগত 100 কোটি টকাৰ এটা ক'ৰ ৰিপজিটৰী
বা লেবৰেটৰী শব্দটো ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে হোৱাট ইজ দ্যাট আৰু গুৱাহাটীতে হ'বগৈ দ্যাট ইজ মাই লাষ্ট কুৱেশ্যন Okay, so Oil India has got a center of excellence in energy studies in Guwahati. We are now planning to enhance that particular facility to be a world-class R&D center. So that is going to happen in Guwahati. To do this, Something new again, Guwahati. Something new again in Guwahati. To do this, we are also, in fact, I must say, we are also creating a training center in Guwahati. So that's the kind of plan that we have for Oil India Limited. So to do this, as you know, there is a lot of talk going on in terms of artificial intelligence and machine learning to be used in the exploration and production of oil and gas. So for all this activity, we need to preserve the cores or the drill cuttings that we get while we carry out drilling for exploration or for development. So all the cores and drill cuttings and samples will be preserved, and that's what is called a core repository. So for the first time in this part of the globe or this part of the country, we are going to have a ultra modern hyperspectral image definition of core repository basis collaboration with Australian design. So NBCC has been given that assignment. That building is being built, the design is already in place, and we are looking forward to that particular facility, which will not only be used by Oil India, but also all the major stakeholders, including the students who are going to do their studies and research on this facility. Thank you very much, Mr. Roth. Once again, Thank you for coming very to the much studio. for hosting me. And definitely, I will definitely lot of clarification were given. মানুহে বুজি পাবগে বিশেষকৈ এই দুলীয়াজানৰ পৰা গুৱাহাটীলৈকে চিফ্ট কৰাৰ যিটো কণ্ট্ৰভাৰ্চি হৈছে VDBক লৈ যিটো কথাটো হৈছে আৰু আশা কৰিছোঁ এই আলোচনা গৈ পেলাই আপোনালোকে যেনেকৈ ভালকৈ কৰি আছে তেনেকৈ থাকিব ওৱান ছেকেণ্ড ডেফিনেটলি উইল কাম টু মিট ইউ এণ্ড চি ইউ থেংকছ Thank you very much. Thank you.